टिके स्टडी आईक्यू क्लासेस को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँछि मु। तो पिला माने आज देखिबा हमें हाई कोर्ट एएसओ मेंस एग्जामिनेशन पे गोटे इंपोर्टेंट क्लासेस ऊपर डिस्कशन करिवा। तो प्रीवियस क्लासेस रे हम किछि क्वेश्चंस ऊपर डिस्कशन करथिले। तो आज किछि क्वेश्चंस ऊपर मध्ये हम एठे डिस्कशन करिवा। ओके, तो जो माने भी प्रीवियस क्लासेस गुडा का आपण देखि नाहंती ताको आपण देखि दियंतु गोट थरो, बुझिला ना नै। बे भी मध्ये आपण पाखरे माने 1 वीक टू मध्ये कम समय अछि। आ जो माने भी पीडीएफ आपणर जेतिकी प्रोवाइडेड ହେଇଛି ମୁଁ ଚେଷ୍टा କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଭିତରେ ଆଉ ବାକି କ୍ଲାसेसର ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡାକ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର କଣ ରହିଛି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି କଣ, which is the correct formula for calculating net indirect taxes। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା net indirect taxes को ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା, କଣ ହେଇପାରିବ? What is the correct formula for calculating net indirect taxes? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आमे केमिति कैलकुलेशन करिबा। देखो बेले नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस केमिति आसीबो ना, सबले मन रखिबो डायरेक्ट टैक्सेस रो, सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस रो, इनडायरेक्ट टैक्सेस रो आपण सबले माइनस करिवे कोन ना, सब्सिडीज माइनस करिवे। बुझिला ना नै? जदि आपण इनडायरेक्ट टैक्सेस रो सब्सिडीज माइनस करूछंती तो आसीबो कोन ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आसीबो। ओके, नेक्स्ट देखो, duties levied on goods produced within the country are dash taxes or duties। जदि हम देखिबा प्रोडक्ट उपरे बा गुड्स उपरे जो प्रकार ड्यूटीज लागे तो सेही प्रकार टैक्सेस बा ड्यूटीज को हम कोन कहिबा, कोन आसीबो? हां, एक्सरसाइज ड्यूटी आपण स्पेलिंग भूल लिखुचंदी हैला। एक्सरसाइज मीन्स जोटा लिखिचंदी सेटा, और एक्सरसाइज मीन्स जोटा कोन फिजिकल वर्क आपण रहि जिवो। ये आसीबो कोन, एक्सरसाइज ड्यूटी बा ड्यूटीज। ओके, मन रखिबो। नेक्स्ट देखो, 3rd नंबर देइछि, who was the first to develop a mathematical predictivity heliocentric model of the solar system। हाँ, ठीक अछि, एक्सरसाइज ड्यूटी। हाँ, नेक्स्ट हम मूव करबा 3rd नंबर क्वेश्चन देइछि, who was the first to develop a mathematical predictivity heliocentric model of the solar system। heliocentric model of the solar system फास्ट किए इंट्रोड्यूस करथिले? तो व्यक्तित्व कोन हे जिवे एठे? आंसर आसीबो कोन ना, निकोलस कॉपर्निकस। देखिबो होला, करेक्टली लेखिबो, निकोलस कॉपर्निकस, COPERNICUS। बुझिला? नेक्स्ट देखो 4 नंबर देइछि, व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जदि हम देखिबा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे आसिला, डेट आपन पचासी। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। डेट कहबो, एग्जैक्ट डेट पढ़िथिबे समस्ते पॉलिटी रो फर्स्ट पेज बोधे आपण फर्स्ट माने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे ही आसी भरी थिला ना नहीं। हाँ, डेट सहित आपण कहबे एठ हैला, डिसेंबर 13 1946 हैला। जो माने आंसर देइछंदी करेक्ट अछि। नेक्स्ट देखो, व्हिच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जदि हम देखिबा मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट को इकोनॉमी आपन को प्रोवाइड करिवो। ओ सेक्टर रे आपन आसीबो कोन, मॉडर्नाइजेशन स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। कोन हे परिबो? व्हिच सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ना नहीं, आपन सेक्टर पचारछि आपन। सेक्टर माने प्राइमरी हो सेकेंडरी हो हला, मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबल एम्प्लॉयमेंट आपन पचारछि हला। यदि मु कहूछि क्वेश्चंस आपन भल पढंतु। देखो, सबले आसीबो कोन, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर ही आसी। हां, जोटा टर्शियर बा आपन जोटा कोन सर्विस सेक्टर हो,
ତ ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ସରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର, ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଆସିବ ଏଇଟା କଣ? ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦେଖ ବୋଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଣ? ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି କଣ? ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଷ୍ଟେବଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ କଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କଣ ଦୁନିଆ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହଉଛି ମାନେ କଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜେନେରେଟେଡ ହଉଛି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର ବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ମିନ୍ସ କଣ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ମିଳୁଛି ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବି କମ୍ପାନୀରେ ରୁହନ୍ତି ହେଲା ମାନେ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକରେ ରହନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ the minimum distance of distinct vision for a young adult person with no defect in eye is କେତେ ଆସିବ distinct vision କେତେ ଆସିବ distance of distinct vision ଆମେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କେବଳ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା distance of distinct vision କେତେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା ଆସିବ କେତେ ନା 25 cm ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତେଇଶ ଦେଖ which vitamin is involved in red blood cell formation ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଡିଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଆସିବ କଣ ବା କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଆସିବ ଆରବିସି ଫର୍ମେସନ୍ ହଉ ବା ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଡିଏନ୍ଏ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହଉ ଏହା ସହିତ କୋଉ ଭିଟାମିନ୍ ଜଡ଼ିତ ହେଇଯିବ କଣ ଆସିବ ଭିଟାମିନ୍ B12 ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କରେକ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିଲ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ କଲର ଅଫ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ସ ଇଜ୍ ରେଡ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କେମିକାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ସ ସର୍ଫେସ୍ କଣ ଆସିବ ରେଡ୍ ଇନ୍ କଲର ଆସିବ ତ କାହାର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସିଏ ଆସିବ ରେଡ୍ ଇନ୍ କଲର ମତେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାଁ ଦରକାର ଏଠି କଣ ଆସିବ କହିପାରିବା ରେଡ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଅଫ୍ ମାର୍ସ କଣ ଆସିବ ଦେଖ ମେନ୍ ହଉଛି କଣ ମେନ୍ ହଉଛି କଣ ହାଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କଣ ମିଳେ ମିଳେ ରଷ୍ଟ ବା ଆଇରନ୍ ମିଳେ ହେଲା ବୁଝିଲା ତ ଆସିବ କଣ ନା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଠି କିଛି ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳେ ବୁଝିଲା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି which color of light from ଭିଭ୍ has minimum energy ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି କାହାର ଆସିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାয়োଲେଟ୍ ଆସିବନି ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି କଣ ହେଇଯିବ ତା ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ରେଡ୍ ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯୋଉମାନେ ରେଡ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଟୁ ହବନି ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସଲର ଟୁ ୱିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସଲର ଟୁ ୱିନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଏଟ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କିଏ ହେଇଯିବେ କଣ ହେଇପାରିବ
କନ୍ନମ ମାଲେଶ୍ୱର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଠି। ଆ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୀତା ଫୋଗତ୍। ମନେ ରଖିବ ଗୀତା ଫୋଗତ୍। ଯୋଉଟାକି 2010 ରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ କଣ? ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସରେ। ନାଇଁ ଭିନେସ ଫୋଗତ୍ ନାଇଁ ଗୀତା ଫୋଗତ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ରେବତୀ। ରେବତୀ ବୁକ୍ ର ରାଇଟର କିଏ ହେଇଯିବେ? ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ରେବତୀ? ଆସିବ ଅଥର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ରେବତୀ। ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆୱାର୍ଡ। ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ହଁ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆୱାର୍ଡ। ସର୍ଟକଟ ଲେଖିବେନି ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟକଟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଲେଖିବେନି। କଣ ଆସିବେ? ନେମ୍ କଣ ହେଇଯିବ? ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପିଏଣ୍ଟ ଅଫ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆୱାର୍ଡ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ରାଧା ମୋହନ ଗଡନାୟକ। ଥିଲା ରାଧାମୋହନ ଗଡନାୟକ କେବେ ଜିତିଥିଲେ? 93 ସେ ପାଇଥିଲେ ଅତିବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆୱାର୍ଡ। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱୁମେନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ? ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱୁମେନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ? କଣ ଆସିବ? ହଁ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମଦର ଟେରେସା। ମଦର ଟେରେସା। ବୁଝିଲେ? କେବେ ପାଇଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇୟର ପଚାରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ 1979 ରେ ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ପିସ୍ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ହେଲା। ଇୟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର କେବଳ ପଚାରିଛି ତ ମଦର ଟେରେସା ହିଁ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which layer of atmosphere is used for telecommunication? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର କୋଉ ଲେୟରରେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ହୁଏ? which layer of atmosphere is used for telecommunication? କଣ ଆସିବ? ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ସହିତ କୋଉ ସ୍ପିୟର ରିଲେଟେଡ ହେଇଯିବ? ଏଟା ମନେ ରଖିବ ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ ବା ଆଇଓଏ ର ଫାଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେଇଯିବେ? ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱୁମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ ଆସୋସିଏସନ? ତ କିଏ ଆସିବେ? ଆନ୍ସର ଆସିବ ପିଟି ଉଷା। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 16 ଦେଇଛି ଇନ୍ which year was the forest conservation act amended? In which year was the forest conservation act amended ବା rectified? କଣ ଆସିବ? ଇୟର କେବେ ଆସିବ? ଫରେଷ୍ଟ କନଜରଭେସନ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିବ? କେବେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ସିଏ। ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? 1988 ରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇରମ ଇନ୍ ବାସୁଦେବପୁର occurred on which date? ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇରମ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପଢିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏଠି ଇରମ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା? ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଇରମକୁ। ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇରମ କେବେ ଆସିବ ଇୟର?
डेट सहित आपण ईयर लिखिबे एठी। द इंसिडेंट ऑफ हिरम इन वासुदेवपुर occurred on which date? पढ़िଛନ୍ତି ତ आंसर ଆସିବ କେତେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନାଇଁ ନାଇଁ 1942 ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଣ ଜିନୋଆ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସି ପୋର୍ଟ ଅଫ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଜିନୋଆ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସି ପୋର୍ଟ ଅଫ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଜିନୋଆ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସି ପୋର୍ଟ ଅଫ ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ଇଟାଲୀ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 19 नंबर ଦେଇଛି ଦ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ୱିଲେଣ୍ଡ୍ରା ଲେକ୍ସ region is located in which country? The UNESCO World Heritage Site of the Willendra Lakes region is located in which country? କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଓକେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିୟନ that is IAU has its headquarters in which country? ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନୋମିକାଲ ୟୁନିୟନ ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଆସିବ କି କୌଣସି ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍ ଆର୍ ଆର୍ କଣ ହେଇଯିବ ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍ କଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଇପାରିବ ତାର କଣ ହେଇପାରିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରିଭର୍ସ ରିପୋ ରେଟ୍ ହଁ ଏକ ଆପଣ ଲେଖିବେନି ଇକୋନୋମି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ସେଥିରେ ହିଁ ଲେଖିବେ ବା ଇକୋନୋମିକ ୱାର୍ଡ ହିଁ କିଛି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ ହେଲା କଣ ହବ ଆରବିଆଇ କଣ ମାରିବ ବରୋସ୍ ଆରବିଆଇ ବରୋସ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଲୋନ୍ ଆଣିବନି ହେଲା ଆରବିଆଇ ବରୋସ୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ହେଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମି ଟର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଲେଖିବେ କିଛି ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଭାଗୀରଥୀ ଇଜ ଏ ହେଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ରିଭର ଭାଗୀରଥୀ ଇଜ ଏ ହେଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ରିଭର କଣ ଆସିବ ତା ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣାର ନା ଗଙ୍ଗା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଗଙ୍ଗା ରିଭର ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି which of the treaty ended the first Anglo-Sikh war which of the treaty ended the first Anglo-Sikh war treaty of ପୁରେନ୍ଦର ନୁହଁ
କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। କଣ ଆସିବ? ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଲାହୋର। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଲାହୋର ଥିଲା 1846 ରେ ଆସିବ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଲାହୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଶିଖ୍ ୱାର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which state separates the island of Java and Sumatra? Which state separates the island of Java and Sumatra? କଣ ଆସିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କଣ ଆସିବ? ନା ସୁଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? Which treaties brought an end to the independent existence of Peshwa Bajirao II? ମାନେ ମାନେ କୋଉ ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ କଣ ହେଲା ନା ପେଶୱା ବାଜିରାଓଙ୍କ ତାଙ୍କର କଣ ସମାପ୍ତି ହେଲା ବୁଝିଲେ ନା ନାଇଁ? ବା ତାଙ୍କର କଣ ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱ କଣ ହେଲା ସରିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ୟା ସହିତ କୋଉ ଟ୍ରିଟି ଆସିବ? କଣ ଆସିବ? ନା ଏଟା ଆସିବ କଣ ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପୁନା ହେଲା ଯୋଉଟା କି କେବେ ଆସିବ 1817 ରେ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ in which place the first Buddhist council was held? In which place the first Buddhist council was held? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ କୋଉଠି ଆସିବ? Which place the first Buddhist council was held? କଣ ଆସିବ? ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ କୋଉଠି ଆସିବ? ନା ଇଏ ଆସିବ ରାଜଗିରାରେ ଆସିବ। ଇୟର ପଚାରିନି ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ ପଚାରିଛି। ବୁଝିଲା? ରାଜଗିରା ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ମସିହା ମନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। Which article of the constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges? ଏଇଟା କୋଉମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କଣ ହେଇପାରିବ? ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ଆର୍ଟିକଲ କଣ ଆସିବ ୟା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? କଣ ଆସିବ? ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ମାଇନରିଟିସ୍ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ତ ଆପଣ ଏଠି କଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଆର୍ଟିକଲ 30 ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଠି କୌଣସି ମାଇନରିଟି ଲେଖିନି। Which article of the constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ନା ଆର୍ଟିକଲ 30 ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି କଣ? ଏରିଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଏରିଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? କଣ ଆସିବ? ଏରିଡ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ଏରିଡ୍ ମିନ୍ସ କଣ? ଯୋଉଟା କି ଡ୍ରାଏ ଏରିଆ ହେଲା। ଡ୍ରାଏ ନା ଶୁଖିଲା ଆସିବ ନା କଣ? ଓଦା ନା ଶୁଖିଲା ଆସିବ? ଏରିଡ୍ ମିନ୍ସ କଣ ଆସିବ? ଏରିଡ୍ ମିନ୍ସ କଣ ଆସିବ? ଏରିଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ହଁ, ତା ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁଛି ତ ଲେଖିବେ କଣ? ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which article of the Indian constitution states about the official language commission in India? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରିଲେଟେଡ ହେଇଯିବ କଣ? ନା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମିଶନ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର ଦେବେ। କଣ ଆସିବ? ଆର୍ଟିକଲ 344 ଆସିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which union territory was added to India by the
14th Amendment Act 1962, which union territory was added to India by the 14th Amendment Act 1962? ୟା ସହିତ କୋଉ ଟେରିଟୋରୀ ଆସିବ 14th Amendment Act 1962 ଅନୁସାରେ? ଆସିବ କଣ ନା ପୁଡୁଚେରୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, in which year did Hill rebellion start under the leadership of Hill leaders such as Kazi Singh and Bhima Nayak? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଲ୍ ରିବିଲିୟନ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି କଣ ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ନା କାଜି ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଭୀମା ନାୟକ। କେବେ ଆସିବ ଭିଲ୍ ରିବିଲିୟନ? ଆନ୍ସର ଆସିବ 1818ରେ ଆସିବାର ରିବିଲିୟନ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, the evidence of their earliest cotton cultivation in the Indus Valley is found at which site? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା earliest cotton cultivation ଆମେ କୋଉଠି ପାଇବା? କଣ ହେଇପାରିବ? earliest cotton cultivation କୋଉ ସାଇଟରେ ଆସିବ ହେଲା? ଆରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସାଇଟର ନେମ୍ କହିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଅଛି, ଦାନୁଦାର ଅଛି, ଲୋଥାଲ ଅଛି, ଧୋଲାବିରା ଅଛି, ହେଲା ଏମିତି ସାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ନାହିଁ। କଣ ଆସିବ? ଇଏ ଆସିବ ମେହେରଗଡ଼ରେ ଆସିବାର ଲୋକେସନ, ବୁଝିଲା? ଧୋଲାବିରା ନୁହଁ, ଧୋଲାବିରା ହଉଛି କଣ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। Which is the largest saline wetland in India? Which is the largest saline wetland in India? କଣ ଆସିବ? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ saline wetland in India? କଣ ଆସିବ? ଏଇ ଆସିବ କଣ ନା ସମ୍ବର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍। ଓକେ, ସମ୍ବର ସଲ୍ଟ ଲେକ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, the channel between Minicoy and Maldives is known as, the channel between Minicoy and Maldives is known as, ତା ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ ବା କୋଉ ପ୍ରକାରର କଣ ଆସିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ ଆସିବ? ସେଇ ଆସିବ କଣ ନା 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ, 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଲା, ସରି 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଦବ, 8 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, which agricultural practices is called Ponnam in Kerala and Podu in Odisha? Which agricultural practices is called Ponnam in Kerala and Podu in Odisha? କୋଉ ପ୍ରକାରର ଆସିବ ଇଏ କଲ୍ଟିଭେସନ, କୋଉ ପ୍ରକାର କଲ୍ଟିଭେସନ? ସେଇ ଆସିବ କଣ ନା ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନରେ ଆସିବ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଲେଖିଥିବେ ଆନ୍ସର ତ ଠିକ ଅଛି ହେଲା, ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ ଲେଖିବେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ତାପ୍ତି ରିଭର ଓରିଜିନେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱିଚ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପ୍ତି ରିଭର ୟାର ଓରିଜିନ କୋଉଠି ହେଇଯିବ, ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ? ତାପ୍ତି ରିଭର ଓରିଜିନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ସେଇ ଆସିବ କୋଉଠି ନା ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜର ଆର ଓରିଜିନ, ନାଇଁ ସାତପୁରା ରେଞ୍ଜ ହେଲା।
दैट इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखो, व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced in hill region by cutting slopes into steps? What type of farming is practiced in hill regions by cutting slopes into steps? तो ये प्रकार माने कल्टीवेशन को हम फार्मिंग को को प्रकार फार्मिंग कहबे? ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଇ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ କଟିଂ ସ୍ଲୋପ୍स ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଉ ପଚାରିଛି କଣ ନା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡାକରେ। ଏଇ ଆସିବ କଣ ନା ଟେରେସ୍ ଫାର୍ମିଂ ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲ ତ? ଷ୍ଟେପ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଇନ୍ଦ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଦ ସାଉଦର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ? Indra Point, the southernmost tip of India, is located on which island? କଣ ଆସିବ? ନା ନାଇଁ, ଆପଣ ଲେଖିବେ ପୁରା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ମେନସନ କରିବେ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଇଏ ଲେଖିବେ। ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିବେ। ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଅପସନରେ ଥାନ୍ତା କଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏଣ୍ଡ ନିକୋବର, ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ହେଲା। ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ଏଣ୍ଡ ନିକୋବର ହିଁ ନଥାନ୍ତା। କେବଳ ଥାନ୍ତା କଣ ସାଉଦର୍ନ, ନର୍ଦର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଏମିତି ଥାନ୍ତା। ଆପଣ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ମେନସନ? ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହିଁ ମେନସନ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିଲା? ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଶିଫ୍ଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଝୁମ୍? ମନା କରିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ କଣ ଲେଖିବେ ନା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିବେ। ବୁଝିଲା? ଶିଫ୍ଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଝୁମ୍ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସିବ? ଦେଖ ପିଲେ ଝୁମ୍ ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆସାମରେ ବି ହୁଏ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିଛି ତ ଆପଣ ଆସାମ ଲେଖିଲେ ବି ଏଠି କରେକ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଲେଖିବେ କଣ ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡାକରେ ଶିଫ୍ଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଝୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। କାରଣ ମଣିପୁର, ଆସାମ ଏଗୁଡାକରେ ସବୁ ଯାହା ଶିଫ୍ଟିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ ଆସିବ ନା ଝୁମ୍ ଆସିବ। ହେଲା। ଏଟା ମନେ ରଖିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଲେଖିବେ। ହେଲା। ଯଦି ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନରେ ଦେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ସାଉଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତା। ସେଟା ଆପଣ ମେନସନ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡାକ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡାଇମେନସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ପ୍ରେସର? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇମେନସନାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ପ୍ରେସର କଣ ହେଇଯିବ? ଡାଇମେନସନ ଫର୍ମୁଲା, ଡାଇମେନସନ ପଚାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ। ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବେ। ଫୋର୍ସ ବାଇ ଏରିଆ ଆପଣ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି? କଣ ହବ? ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ସିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ଇଜ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କ? The city of Paris is located M1 L inverse E inverse 2 ହେଲା। The city of Paris is located on which river bank? ପ୍ୟାରିସ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ରିଭର ସାଇଡରେ ଆସିବ? ଲଣ୍ଡନ ଆସିବ ଥେମ୍ସ ରିଭର। ଲଣ୍ଡନ ଆସିବ ଥେମ୍ସ ରିଭର। ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲଣ୍ଡନ ଆସିବ ଥେମ୍ସ ରିଭର ଆସିବ। ସେନ୍ ରିଭର ହେଲା SEINE ହେଲା। ମନେ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଅ, ହଁ ସେନ୍ ରିଭର। Where is the geothermal site Puga Valley located? ଜିଓଥର୍ମାଲ ସାଇଟ୍ ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି କୋଉଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? ତ ପୁଗା ଭ୍ୟାଲି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି?
ଲାଦାଖରେ ଆସିବାର ଲୋକେସନ ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ which hill stations in South India is on the Savory Hills and is hailed as the jewel of the South। କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ? ୟାର୍କାଉଡ। YERCAUD। What was the literacy rate in India according to the 2011 census? लिटरेसी रेट आपण पचारिसे कौन इंडिया रो 2011 सेंसस अनुसार लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया टाइप कर रखि थाउछन बोले 7.74.04% होला परसेंटेज मेंशन करिवे। नेक्स्ट देखो द बुक गीता रहस्य ए फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द भागवत गीता वाज रिटन बाय व्हिच लीडर्स नहीं व्हिच लीडर जति हम देखिबा गीता रहस्य आ सहित रिलेटेड हबो कौन आसीबो गीता रहस्य आसीबो कौन आंसर हो कौन ना बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक। डुडुमा वाटरफॉल इज फॉर्म बाय व्हिच रिवर डुडुमा वाटरफॉल का सहित रिलेटेड हबो आंसर आसीबो कौन ना मास्कुंड रिवर बुझिला। नेक्स्ट देखो ओडिया इज द डेस्ट इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज हाँ मास्कुंड ठीक अच्छी। नेक्स्ट देखो ओडिया इज द डेस्ट इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज केते नंबर क्लासिकल लैंग्वेज आसीबो ओडिया ये आसीबो कोन ना 6th क्लासिकल लैंग्वेज 2014 रे ऐड हला केबे ऐड हला ईयर भी आपण मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट है जीवो ईयर 2014। नेक्स्ट देखो इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट कोड आसीबो कहि परिबे इंद्रावती वाटर प्रोजेक्ट इंद्रावती प्रोजेक्ट इंद्रावती कोरे डोलोमाइट प्रोटेक्शन कोड पळेलाणी व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट ये आसीबो सुंदरगढ़ ये आसीबो मन रख कलाहांडी एंड आउ कार नवरंगपुर हला इटार आसीबो इटा स्टेट डिस्ट्रिक्ट या सहित एसोसिएटेड कलाहांडी एंड नवरंगपुर बुझिले। तापर देखो व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट डोलोमाइट रो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किए हिजबो को जिल्ला हिजबो ओडिशा रो को जिल्ला हिजबो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डोलोमाइट आंसर आसीबो कोन ना सुंदरगढ़ बुझिला। नेक्स्ट देखो फास्ट ओडिया टू विन केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड लास्ट क्वेश्चन फास्ट ओडिया टू विन केंद्रीय साहित्य एकेडमी अवार्ड आंसर आसीबो कोन गोपीनाथ महांती बुझिला। तो पिला माने ये थिला जे आपनर से क्वेश्चंस तो कि आशा करूँ आपको वीडियो भल लगी जदि आप प्रीवियस वीडियो गुड़ा देखिए ताको आप क्लासेस कर दिंतु ओके तो पुणी देखा नेक्स्ट क्लास जय हिंद।